And she said that she's very happy to learn about the research knowledge from these courses. And she also take this knowledge to share with the people around her. She also would like to share about the story related to her husband. And he already had a great transformations. Thank you so much, Sister Anchan. Good evening, Sister Viviana. Yeah, very happy to have you here. Good morning. Yes. Good morning, beautiful. How are you? So it's 9 o'clock in your country now? In Argentina. I love your smiles. You're so beautiful today. You Thank had you so just much. to go for work around. Yeah, I will show you. Okay. Wait. Yeah, wait. Ay, como, wait. No Love your sé cómo. eyes look so bright. Ay, Yeah. It's a little bit. can you see It's a little the bit more ground that is color red? like countryside or something. Yes, it's a town. Oh, because you make the backgrounds like not focus on the background, so I cannot see clearly. Ah, really? But I Yes. don't know how. Ah, yeah, now I know. Yes. Now I know. Can you see Okay. it now? Yeah. The So background is not clear. yeah, on the countryside. Yes, on Yeah. the You go. countryside. You go there with your friend. Yes, I am with my friends. Yeah. Great. But the ground is Yeah. Yes. the ground Yes. is I see. Thank you so much. mm, I see also the red car. yes, Yeah. that is my friend. I don't know how to remove this Also your friend. thing. Yeah. I Yes, see. he is my friend. Yeah. Hmm. All right. So you just My enjoy the time with your friend, and you just listening. You put the earphone like this, and you listening to the sharing. Yes. yes, I am going to do that. And also, I am going to be here like probably like 1 hour more. But then we are going to move to Buenos Aires. So we are going to travel, and sometimes the reception can I can lose reception. I think. Do you understand what I said? Yeah. I I cannot hear you very clear now. Yeah. Yes. So maybe after I finish the class, I'm gonna to call you by Telegram. Okay. Okay, sure. Yeah. Thank you so much, my dear. I love you so much. Thank you so Me much too. for being here Me with too. I us. love you Yes. too. You. Thank you. Thank you so much. I love you. Thank you, beautiful. I love you too. Yeah, I love you, man. I love you, my sister. Thank you so much. Thank you, beautiful. Enjoy Thank your you so time with much. yes. Enjoy your time with your friend. I Good will. evening, Yep. everyone. Oh, Yeah. Good evening, brother Thiện Hiếu. You are driving to somewhere? yeah. I'm going to visit one now. Nice to meet Always, you. always on the car. I see you. Sorry. Thank you so much for your presence. Have a great day, Viviana. Yes. When I finish the course, I'm gonna to call you by Telegram. Yes. Yeah, sure. Yeah. Thank you, beautiful. Yes. Have a beautiful day in Thank Argentina. you. Yeah. But I am going to stay here on the call. You go to?
I am going to stay here, so I am going to listen the lesson. You know. Yes, yes. So you can listen to the sharing Yes. and Yes. yes. Mm-hmm. Thank you so much, my dear. And to continue the program this evening, we're going to continue to listen to the sharing from Sister Thntktav. She is sharing about the story when she learned about the knowledge, and there is a change in the relationship with her children in the family. Thank you, Gamer. Yeah, very nice, very nice. And thank you so much for the chance that she learned in the past few days. And thank you so much for giving her a chance to share the story in front of the class today. And, and at this very moment, we are welcome our teacher, Thntktav, who gonna to be here with us. And we're gonna to continue to listen to the sharing from the participants. And we're gonna to welcome our teacher, Thntktav. Yeah, but now I have a question for you, mommy. Can I ask you? Yes, go ahead. Why you look beautiful tonight? You have lava. Because you are handsome, so you look beautiful, you know, because you have that in your that is coming from within yourself. So you're very handsome, so you see me beautiful. Thank you so much. Da anh đẹp á, da anh có trái tim đẹp nên anh thấy em đẹp đó chứ. Cái đó là hạt nhân từ bên trong anh đó chứ, hình ảnh từ trong tâm trí của anh đó. Biết ơn anh đã yêu thương chứ đựng. Biết ơn cô Gema, biết ơn cả nhà yêu thương chứ đựng em. And our teachers is here with us now. And the teacher said that he going to turn off all of the microphone. And he asked us until today, so how many days we already go together? So today is the 19th days. We work along with us others in this wonderful journey. And to continue this program, we're going to listen to the sharing from Sister Mai Thntktav. And Sister Mai Thntktav would like to express her appreciations and gratitude to our teacher. And she says that she very dedicated in learning this program, and she said that she's gonna to that exercise of the knowledge. And at the moment, she feel like very emotional touch, and she would like to express her appreciations and gratitudes, and she would like to become a mentor K37 in order to spread this knowledge to all around the world. Together with our teacher and all teacher in WIT training organization. So our great mentor said that thank you so much, grateful for Sister Mai Thntktav. Thank you so much.
And to continue, we're going to listen to the sharing from our sister Phương Bỏ. Sister Phương Bỏ also would like to say good evening to our teacher and all of the participants in the Zoom this evening. And throughout the 19 days today, she would like to share about her feeling about what she already learned from the programs. Regarding to the three inner stage of inner peace, tolerance, appreciation, and gratitude, she said that somehow when we just live our life with our resentment, and when she learned about the knowledge regarding to the three inner energy, the inner stage of inner peace, tolerance, appreciation, and gratitude, she found that the life is become very simple now, and it is very flexible. It's depending on the specific situation, so we be able to apply with inner stage in specific situation. And she also has the thinking about the doing business. But when she learned about the philosophy, the root education, she said that this is really a philosophy of root cause, roots education, and she just follows with the philosophy. And she said that even she now is living in foreign country, and at the very moment she would like to share with everyone about the inner energies of appreciation and gratitude. And she said that she really highly appreciates and deeply grateful for our teacher who already shared this knowledge with everyone, because this knowledge is really a precious knowledge. And regarding to the inner stage of our teacher is balance and in a positive direction. And she said that she really highly appreciates because she already recognized the inner energies of appreciation and gratitude from our teacher Thntktav, and she really happy to meet and to learn with our teacher. And she really feeling blessing when she had a chance to meet our teacher and learn this precious knowledge. And she shared a saying from Mother Teresa, said that we all not all of us can do the great things, but we can do the small thing with the great love. So once again, she would like to express her appreciation and gratitude to our teacher. And thank you so much for our teacher who already dedicated and devoted his life to separate this knowledge to everyone. And by sharing this with everyone, the time she's sharing is the time when the mental image in her become clearer,
and also reinforce for the suit concept that she have inside herself. She said that for the first moment when she joined into the environment and she know about this knowledge, so she feel a little bit nervous, a little bit worried here and there. However, when she joined and immersed herself in the environment and learn about this knowledge, and thank you so much for the chance that she get to know about our teacher, and she said that. She said that she just like meeting to the little prince. And our great master said us when our teacher Thntktav received the precious knowledge from the guru, so he already pays forward. He takes the precious knowledge to continue to share with many other people. Good evening, con gái. Hello. You look so charming. Hello. Hello. Em con đâu rồi? Em con đâu rồi? Em bé của con đâu rồi? Em bé đâu rồi? She's Dạ. sleeping. Cô Hoài My chào con. Cô Hoài My chào con gái. Em của con đâu rồi? She's sleeping. Trời ơi, mẹ Gamma ấm áp quá. Thank you, girl. Chào con gái nha. Cô Hoài My tiếp tục chuyển ngữ cho mọi người nha. And our teacher said that when we pay it forward, when we receive the knowledge, so we gonna to take the knowledge to continue to spread, to continue to share with many other people. So every day our teacher has like 6 to 7 sessions to share this precious knowledge with everyone. And that is the way our teachers just express his appreciations and gratitude also for the precious knowledge that he received from many the wife and the wise, and also for the gurus. And regarding to others foreign country, we're gonna to activate and maintain also these inner energies of appreciations and gratitudes in that country. And thank you so much for listening to Sister Phương Bỏ sharing with us today. To continue, we're going to listen to Sister Kiều Anh. So Sister Kiều Anh said that thank you so much for the chance that she shared the lesson with everyone. Good evening, Jasmine and Sister Lê Lan Thư. Thank you so much for your presence. Thank you very much, Madam Hoài My. Thank you so much. And at this very moment, we are listening to Sister Kiều Anh sharing about the lesson that she learned from the programs. She said that anyone we meet in our lives is our teacher because they give us the lesson. That is the reason why she had the respect for everyone that she meets in her life. Even, for just a very ordinary person, like the labor or the street cleaner, but this congratulations, Jasmine, you have just finished sharing about the three
Regular sister? Okay. And Sister Kiều Anh said that she said that before she know about this knowledge, so she cannot feel the people around her that has their inner energies of appreciation and gratitude. And she said that for the Vietnamese people, she only look at the underneath of people. But when she think about the the foreigners, somehow she said that the foreigners are like better than the Vietnamese people. Um, and because when she just was a little girl, and her family lived near into the big road, and she had a chance to meet with many foreigners, and the foreigners usually be very nice and kind to her, and sometimes they also give her some presents, and that is the reason why she had a really good feeling about a foreigner. They think that only the foreigners are really good people, and she just had that inner awareness when she looked at the people around her. However, until now, when she learned about the knowledge, she already has the understand that everyone that she meets in her life is just like a teacher, and she very happy to meet our teacher Lê Quế Minh and also our teacher Thntktav. And it is just very happy because she now already find out the environment that she searched for many years. And at this moment, she still looking for the orientation in her life. She really would like to create the values for the community and for the society, but she still not yet have a very clear vision about her future. She said that when we realize on the changeable things, so it's not stable. It's not stable, and because of the change that we cannot have people, but rather than somehow it's coming back to cause problem for us. And she's very happy to know about WIT training organization because when she joined into our environment, she said that she find everything here what she already searched for many years that she already meets in WIT training organization. Now her life becomes very like joyful, trustful, and lighter and simpler. And she already have a good feeling about the bright future that she is happy at the moment. Before she really had a strong intention that she gonna would like to learn in a foreign country,
However, at the moment, she said that it is not the matter anymore because she already find out a good environment for her growth and also for her children. And she really had a strong belief in the role that our teacher already created for everyone. And she already find a very bright teacher. She would like to dedicate she would like to dedicate her time and her energy, and she gonna to work along with our teacher in this wonderful journey. And thank you so much for our teacher Thntktav already creates a favorable chance for her to share about her feeling and the lesson that she learned from the programs. And she would like to create the values for this humanity. And from she was a little girl, she already had many questioning about the lives. However, when she learned about this knowledge, she already find out the answer for almost all of the questioning that she has. Especially, she already received many reality and she would like teachers gonna to become the person who leads her in the life. And in our community, we have the terms that is teacher. So in our environments, we have the term that is teacher. So we're gonna to call each others with the title teacher, and we're gonna to call other people with the title that is the teacher, because the teacher in our community is defined. So we have here is the teacher. Teacher in our community, that is, say, this one is say, space, do, and educate. Because when we call one another with the title teacher, it's gonna to nurturing the cause inside that person to become a teacher, because a teacher gonna to good in this one is good as production. Good as production. And excellence in doing business. I'm gonna be change the slide. So we have here is the teacher. So congratulations, because you already see the course of the teacher, and you would like to become the teacher. This one is educate. So we're gonna do here is goodness production.
and we're going to become a teacher, a real teacher. So excellence. So in our environment, we're going to encourage other people to call us teacher, but we're not calling ourselves teacher. Doing business, in doing business. Only with the young children that our teacher say in teacher and outstanding in education. In education. And other people going to this one is to listen. And spread. So there is a term in our community regarding to the teacher, and the teacher in our community is a person who be able to say, who be able to do, and who be able to educate. And also a teacher in our community is a person who is good at production, excellent in doing business, and outstanding in education. And watch that the teacher sharing with everyone, so others going to listen, believe, do, and separate watch sharing with others. So today we're gonna to don't have the short breaks, listening to the music. We're gonna to come into the new lesson. We go directly to the new lessons. Yes. And our teacher would like to express his appreciation and gratitude for the presence of all brother and sister in the Zoom. And today we already on the 19 days on our journey. And thank you so much for your time, your energy, and we already share about the three inner energies of wisdom. That is the inner energies of inner peace. Got to have first of all is inner peace. And the second is tolerance. And we're going to have appreciation. Appreciation and gratitude. And our teacher said that appreciation and gratitude is only one word. Only one word. So we have here is the connector. Yes. So we have appreciation, gratitude is only one word. So these are three inner energies of the wisdom. The energy of wisdom. So when we have different perspectives or points of views, so when we be able to stand above all of the arising problems, so we have the three inner stage that prevent us from preventing people in order to create a favorable life. That is when people live in the sufferings. Suffering, this one is misery, suffering.
misery, suffering. This one is anger. Anger. And also we have here is resentment. So any person is now living with the resentment, anger, or misery or suffering. So we can see that that person is just like living in the hell. It's just like living in the house, living in the prisons. Because when anyone living with this inner energies of resentment, angers, miseries, or sufferings, they gonna to have the experience on is experiencing the humanity, the worst perspective, and also for the cosmologies. So anyone who already go in through the sufferings, so that person be able to understand. If the person do not go through the suffering, anger, resentment, we cannot have that. We cannot touch to this inner awareness. We cannot touch to this inner awareness. So in order we gonna to release all of these three inner energies. So we are very blessing. We are very blessing because the gurus already share with principle of light. Because we can see that the rich also sufferings. The poor also sufferings, and for some people, because people love that person too much, it's also that person's sufferings. It's also causing the sufferings, and also just for a simple story like this. So there is a father who has the two children. So for a child, so always thinking positive, and another child always thinking negative, and then the father is suffering. So he thought that on this earth there will be a person always in positive, and there's no person always negative. And then he creates a room and buying a lot of wonderful toys, and then he said that he put the child with the positive to the negative to that room, and also for the child with always positive into full up to the bushes on the pouch, and then and then when he come into the room with full of the wonderful toys, so that child is crying. So that child said that in everyday life there is not too much toy, but today you give me a lot of like many different toys, so I don't know which toy I should play with. So I am crying. So the father realized that even live in such a condition, still sufferings, and then for the positive child, so the child tell to the father. So okay, father, just stay there. You just stay there. Don't step in, because I am sure with you I gonna to find that. So the father says, what you are searching for? I am sure that you are hiding something very treasure and very precious things in these rooms. That is the reason why you put me here. And then the father said that even put that the positive child in that situation, he's still very positive.
So the inner state is gonna to be decided the sufferings, and whether you're happy or whether you are suffering, and also the thinkings gonna to decide it, the success of the person. So the more efforts we trying to resolve the angers, so only the inner energies of wisdom, of appreciations and gratitude is gonna to remove the resentment, and the inner energies of wisdom of tolerance gonna to remove the angers, and also with the inner energies of inner peace gonna to remove all of the miseries or sufferings. And we are thank you so much for the gurus already share with us about this knowledge, and the philosophy of the root education has to arise the inner awareness, and also bring the three inner energies of inner peace, tolerance, appreciations, and gratitude to people. The philosophy of the root education bring to the people the three inner energies of inner peace, tolerance, gratitude, appreciation, and gratitude. So our teacher say congratulations to everyone. It's not only remove the resentments, angers, sufferings, or misery, but also bring another great benefits that we're going to activate our accumulated karma. So if we save a lot of time in handling with problems in humanity, so we don't have so much time to do the blessing and the merit. When we save a lot of time in solving the humanity problems, so we don't have time to create the blessing and the merits. And our teacher said thank you so much for everyone, because this inner energy gonna to bring peace to the world. And until one beautiful day, the Vietnamese people throughout the world gonna to live in the light of these three inner energies of inner peace, tolerance, appreciations, and gratitude. And we already write down about the definitions of a person who is rich in mentality. And for this very moment, we're going to move on to understand about the inner awareness of the level number 4. And also for a person who has this wisdom level. So our teacher would like to invite everyone to write down about the slide. So the inner awareness level number 4. And we also write down for the level number 4 and level number 5. So we have here is number 4. And we have 5. So the stage of inner awareness level 4 is the stage of naturally know of our inner beings. This one is naturally
naturally know of inner beings. Naturally knows of inner beings. And the inner awareness, the stage of inner awareness, level number 5, is the stage of trầm khắc của nội tâm. It means that it's like this one is like trầm khắc của nội tâm. This one is like balancely trầm khắc holistic. Okay, this one is just like a holistic stage. Holistic stage of inner beings. So a person with the inner awareness level 4 is a person with the inner stage that naturally knows to say or know to do the specific action in according with the specific situation. So the person with inner awareness level 4 is a person who naturally knows what to say or what to do, in her specific circumstance. A person who is able to connect to the knowledge beyond what that person knows. Here, that person hear, see. A person with inner awareness level 4 is a person who naturally knows what to say or what to do in a specific circumstance. A person who is able to connect. A person người có trí tuệ tầng bậc tư. Người có trí tuệ tầng bậc tư is a person who is able to connect to the knowledge beyond what that person hearing, hear, see, say, and knows in the past, beyond what that person hear, see, say, know in the past. A person can't approach to the civilization of space to this space civilization. When a person who be able to live in the present moment, so that person be able to approach
to the wisdom level number 4. Wisdom level number 4. So a person. So we're gonna to have 2 types of wisdom. So we have 2 types of wisdom. So the first type that is, wisdom. This one is Hữu sư trí. Okay, so I'm going to write down Hữu sư trí and Vô sư trí. So Hữu sư trí is wisdom. This one is wisdom. With picture guide. This one is wisdom. Without picture guide. And for the wisdom without a teacher guide, so we have 2 types. We have 2 types. Let's write down it. This one is Hữu sư trí. Hữu sư trí, and this one is and there is a storage. A storage is we gonna to already stores in the space civilizations, and until today, so there are persons who already accept to that storage and load about the knowledge, and we have one person that is Thntktav. He already accept to that storage of the space civilization. So Thntktav has many various of the invention, and he already take that from the space civilization. So we have here is 2. So we have one is knowledge accumulate. Accumulated. Tổng nghiệp thức accumulated. Accumulate. Accumulated. Accumulated knowledge. Comma. And we have also this one is space. Space. Civilization. And it is very important for us to have the interaction with the people, because when we interact with people, it's going to activate our accumulated knowledge comma, and it's open up our wisdom without a teacher guide. So if you understand about this knowledge,
So we see that for the Buddhism, is it cannot be apart from our humanity. So regarding to the Buddhism, they are going to be with the people, be with the humanity. Without the interaction with the people, so the Buddhism become meaningless. And for the scientists, they also get connected to the space civilization, and they have their invention to serve for the benefits of the people. However, regarding to the knowledge of the humanity, so we have to interact with the people, with the humanity, in order to activate our accumulated knowledge karma. Our teacher gonna to have the the accumulation and also for the summarize of all of the knowledge related to the humanity. Regarding to the wisdom level number 4, so it's going to open up. It's going to open up. And if you are working on a science, just like scientists, so we gonna to approach to our accumulated knowledge karma, and we also already have the formula to activate our accumulated knowledge karma, and our teacher already shared with us about that formulas. And many of you ask, teacher, how do you know about this knowledge? So maybe you already get bitten by the dog, but our teacher said that maybe he already worked as a doctor for the animals. So when he take care for the dogs, he also being bitten by the dog. And it's just not like any other specialist situation to have this knowledge, but rather than our teacher has the inner energies of inner peace, tolerance, appreciation, and gratitude that already activates the accumulated knowledge karma. So this is a really special knowledge, and anyone you be able to activate your own knowledge karma too. So there is a question in the chat box whether that when we be eaten by the dog, that we have to do for the injection to prevent for the disease. So any of you in the Zoom right now, you would like to activate your wisdom level number 4? So for anyone who would like to open up your wisdom level 4, so that is impossible. But when you be able to live fully in the present moment, you live in the here and in the now. That is the moment when you be able to approach to the wisdom level number 4. And when you already thinking, so you already be far apart from this level of wisdom.
And our teacher share a secret with us. So sometimes you already equivalent, you already match with the wisdom level number 4, but you are too happy, and after that it's going to be close. It's going to be close. And it is such a great blessing for our teacher because he already know about this. So with for anything that coming to him, he just know and keep the balance and regarding to the moment when you got the enlightenment, so that is self inner awareness, so that is a really special stage of our inner beings. And somehow for some people they are matching with the wisdom level number 4, and normally it's related to the cosmology's perspectives. So for some people they already got a lot of things that they download from the space civilizations, but it's more related to the cosmology perspective rather than the humanity perspective. And we're going to move on to the a person with wisdom level number 5. So a person with wisdom level number 5 is a person with inner station of inner beings, with is not event. This is not facing statement that not face with any barriers. A person with wisdom level number 5 is a person with inner stage of inner beings which does not face with any barriers over the times and the space. A person with wisdom's level number 5 is a person with inner stage of inner being which does not face with any barriers in the time and the space. A person who already entirely open up all wisdom. So wisdom. A person who already entirely open up all wisdom. So we have nickname seeing with our physical eyes. Being our wisdom. Be able to see the past or the future. Seeing
And if our teacher give us a recommendation, so he would like us to not having the wisdom level number 5 because we're gonna to be, apart, going far beyond, apart from our normal life, um, so we gonna, if we be able to the wisdom level number 3, that already amazing. It's already wonderful. So we have here is happening here. So to be just by yourselves. So our teacher gonna to have a summarize on the diagram of wisdom. So we have teams. See. See all individual. So we're going to have a summarize on the diagram of wisdom. So we have here is wisdom. We have here is information. Information, and this one is material. Energy. Okay. So we have here is the stage. Inner awareness. So this one is 5. This one we have inner peace. Tolerance. Appreciation. And gratitude. And here we have the simplified simplicity. We have choice. We have trust. And we have blindness. So today we're going to move on to understand about the materials of the wisdom. And if a person who applies the wisdom into their lives, so we can see that person, the life is really simple, and they also live in the joyful, have a joyful life, and also trustful, and also their life is very, very light, very light. So that is, the materials expression, the materials expressions of that person who already have wisdom.
So how will be able to apply for the simplicity in our life? So we're gonna to move on to share with each others about the terms of simplicity, simple adjective. So we have first here is simplicity. So we have the simplicity. We're gonna to understand about this term first. And we're going to write down a sentence that's related to the simplicity as follows. So the complicated measure making the complicated measure becomes simple. You are an expert. Making the complicated matter become simple, you are an expert. Doings the simple. Việc phức tạp làm đơn giản, bạn là chuyên gia. Việc đơn giản thường xuyên làm. Regularly, you are người chẳng hạn, you are you stepped into the field. Doing the simple regularly, you step into the field. Do the doings, the simple, doing the regulars, with first signs you are the elite in that field. And our teacher gonna to move on to share with us about the 6 golden words in action. Yeah, I just wanted to repeat for the sentence that our teacher shared with us. Making the complicated matter become simple, you are an expert. Doing the simples regularly, you step into the field. And doing the regular with mindfulness, you are the elite in that field. And we're going to move on to the 6 golden words in action. We have here is the 6 golden. We have 6 golden words. With golden words in action. So first of all, we do it simple. Do it simple. Vui vẻ mà này. Do it simple. Do it joyful. Do it stressful.
And we're going to discuss with others about these 6 golden words in action. Do it. Here is light. And do it regularly and peace. And when we understand about these 6 golden words and we be able to apply it into our lives, so it's going to create a really, unlimitless the competence. And do it mindfully. Fifth one is do it mindful. Do it regularly and do it mindful. And for the action of a person that decides about the greatness of a person. And when we start to understand about the missions and understand about the passions, and also searching for the last impetus, when our teachers searching for study for for the mission, for the passion, and for the last impetus, if we be able to prove for the people in our society. So if you prove for the people in the society that you have a mission, or you have a passion, and also you prove to the people in the society when you're doing without any motivation, but rather than with the last impetus. So all of the resources in the society gonna to focus on oneself. So all of the proof that gonna to be reflected by our action is going to be reflect from the actions. If anyone doing anything, and we can see that person doing it with passions, we can see that person doing that with passions and with the mission. So we have here is the mission and passion. We have here is mission, passion, and also the life interest. So if they do anything, not only for the benefits of the society, but also for the benefits of the organizations, for their family, and for themselves. So how will be able to prove for other people to see we have a mission or we have a passion. So we cannot be able to share with everyone, oh, I have a mission, I have a passion. So anyone in the Zoom, you have a feeling that if you meet a person and that person who is working, who has a mission and also have a passion towards that things. And also when we consider for the last impetus, they are doing all for the society, all for the benefits of the organizations, for the family, and also for the individuals. So do you have a feelings that the feeling that they gonna to have a really special attraction, and all of the resources of the society going to support that person on the way that the person is doing. So when a person who is living with missions, passions, life's impetus,
all of the social resources gonna to focus on that person. So this is golden words gonna to change a very ordinary person into an outstanding person. It's gonna to transform an ordinary person into an outstanding person. So if we can choose something very simple to do, so we're going to choose the things that is very simple to do. So it's going to match with the sentence that we already shared. So if we choose the things that is simple to do, so it's going to align with the sentence that we have to share with others. That is the making the complicated method become simple. So you are an expert doing the simple regularly. You step into the field. Doing the regulars with mindfulness, you are the spirit in that field. So any complicated method, we're going to change. The complicated method becomes simple, and we're going to become an expert. And when our teacher receives, the sharing related to this knowledge, so our teacher already started doing that. And before you step into learning WIT training programs, so when we are talking about the inner beings, so somehow that we can feel that it's very, spacious, and it's not very, simple for us to understand about our inner beings. And before you get to know about WIT training organization, so do you have that feeling? Do you have that feeling? When we are talking about the inner beings, we kind of have the feelings very unclear about what is inner being and how we be able to manage or to master, or how we be able to understand about our inner beings. So we are very lucky because the wise already shared with us that all of the problem related to our human lives. So it's going to be summed up into the 4 aspects of life. So regarding to the inner beings, regarding to the health, regarding to the social relationships, and also for the finance. And only when we light up 7 holistic wisdom, richness, 7 holistic wealth, that is rich in wisdom, rich in mentality, rich in character, rich in virtues, rich in competence, rich in physicality, rich in materials. So we are very blessing because the wise already share with us that we only need to thoroughly understand about these 3 words. So that is the regarding to the perspective of the religion. So we just need to understand only 3 words. Only 3 words. That is the cause, condition, cause, condition, and effect. So in order to understand about our humanity in the perspective of religion, so we just need to understand about the cause, condition, effect. And we are very blessing because the wise already shared with us in the perspective of the common sense. So how we be able to understand about humanity. So the wise share with us about all of the aspects
of the. So this one we're going to stand on the perspective of the common sense. So we have first all of the aspects. First is the inner beings. We have inner beings. Yeah. Okay, so we're going to continue. We have, first of all, is inner beings, and then we have the health. So the health going to be going with the beauty. Beauty. Then we have the humanity. Humanity. Humanity relationships. Relations. Humanity relations. And also relationship. Okay. This one is relationship. And we have the family. Family and marriage. Marriage. Family, marriage. And we have finance. We have finance. We have business. And also we have investment. So we have connect. Yeah. So regarding to the perspective of the common sense, so we have the full inner awareness about the inner beings, about the health, beauty, humanity, relationships, family, marriage, finance, business, investment. And regarding to the perspective of science, so we just need to have the maturity in our profession. So this one is profession. First of all is profession. So qualified, social, relationship, and we also have this one is viewed. Profession, qualified, social relationship, and views. And we are very blessed to have the sharing from the gurus regarding to the youth. They need to focus on these all things in the humanity, in the perspective of the science, and also they have the qualified social relationships, and they also have the maturity in their profession. And regarding to the middle age people, so they need to have the full inner awareness about all of these aspects of life. But regarding to for the old person, so they need to have the full inner awareness about the cause, condition, effects. So for a human life, so for the human life who went on through all of this stage, so that this is a pathway to understand about the humanity.
So for a person, this is the pathway for them to understand about the humanity. So how will be able to have the full inner awareness about all of these aspects? So we're going to go first from the perspective of religion, that is the cause, condition, effect, and then we gonna go into start from the end to the beginning, and then we gonna to understand about the cause, condition, effect. So, later on, we be able to fulfill all of these elements. We got to fulfill all of the remaining elements here in the humanity. So how we be able to have the youth? Then we have them to be more mature in the professions, qualified social relationships and the views, and for the middle age, people, so we have them to have the full inner awareness about the inner beings, health, beauty, humanity, relationships, families, marriage, finance, business, investment. And for the old person like 70 years old, 90 years old, so we focus on the cause, condition, and effect. As we can, when listening to the sharing from our teacher, even though he was born in 1984, however, when we listen to his sharing, somehow the people can think that he already like 80 or 90 years old. So we already applied to each the sugar can from the top to the bottom. We're going to eat the sugar cans from the top to the bottom. And for the person who already really want to live a meaningful life, and then we come back to understand about the root cause of life, and we understand about the cause, condition, effects, and we also consider what is the cause for the effects of the human beings. First of all, so you're going to learn about the cause, condition, effects, and after that, we are having to have the full inner awareness about all of these aspects. And then we're going to, develop and be maturity in profession about qualified social relationship and the views. And that is why we say that we are eating the sugar cane from the top to the bottom. And we have the way for us to work, that is we gonna to start from cause, condition, effect. So when you already have the cause, condition, effects, when you read any book, it is very simple for you to understand and got a message from the book. So, do you got what our teacher had to share with us? So, when you already understand about the humanity for all of these aspects, so you have a feeling that what you are knowing is already very different. So, our teacher say congratulations. For you go and talk to anyone, for a person you said that you thought that they really a special person in the society, but for you at the moment when you already understand about humanity, so when you are finished learning about 21 days of these journeys, and then when you enter into the mentor, you understand about the 15 source concept. So we're going to work on this way.
And we already, make it simple by, summarize all of the knowledge into only one slide. And then every day, in our teacher lives, he just, varies, apply the six golden words in action. And he gonna to have many people to be able to share, understand, learn, and share about the cause, condition, effect. So, what is the joyful coming from? So we're gonna to understand later. And then in his daily lives, he do is very simple. And teacher do is joyful, do is trustful. And then our teacher do it regularly, and also he do is mindfulness with the mindfulness. So there are millions of people who understand about humanity. Our project going to last for 49 years. We're going to have the plans for our project that is 49 years. So a human life is summarized into only 3 words. That is the cause, condition, and effect. And when we are doing that, we apply the 6 golden words in action. Now, you have the persistence in doing that, and when we doing that, we do it simple, we do it with choice, we do it justful, do it light, do it regular, do it mindful. So when a person will be able to thoroughly understand about the cause, the condition, and the effects, so we get into the competence. So we're not talking about that anymore because it's going to activate the outstanding competence. So no matter what you are doing, but you're going to summarize to make it very simple to do. So they're going to achieve the achievement that they be able to transform from an ordinary person to an outstanding person. So anyone who have the inner awareness of their lives is going to simplify all of the aspects of life, so that we'll be able to have the material expression. To simplify. So we have to simplify. Oh, masters. Nice. How we be able to have the expression materials of wisdom. So our teacher is going to share with us. So maybe it's going to become a surprise for everyone. So when we do anything, and we to make it simplify for all of the master in life.
So before we doing anything, we very have a clear mental image in mind for what you are going to do. So first of all, we have to be a clear. This one is clear mental image. Your image in mind. And the second one is that we have a good source concept. And then we have the appreciation. This one is appreciation. Appreciation and gratitude. So when we do anything, we gonna to do it simple. By the way, that's before we doing anything, we have a clear mental image in mind about that. We have a good source concept. And then we have the energies of appreciations and gratitudes. It's just like you have a very huge picture, and it have the 500 piece of the image. So if that person they already have the finished photos image about that, so everything becomes very simple for that person. So everything become really simple for that person. So okay, let's make it more simple. So we have a picture, and we have 500 of pieces, different pieces of the image. But if we already have one big image, so follow that image. It is very simple for us to be able to rearrange all of the piece, and we also understand about where will we start, and we have the ideas. In order to assembly of the photo. So for us, for that 500 pieces of the puzzle to assembly into a big photos. So it's become really simple. And for example, when you are learning to become calligraphy, so we are very simple. We have a clear mental image about writing about that calligraphy photos, and we also are very clear about a mental image about different techniques. And then we really have the good source concept, and with the inner energies of appreciations and gratitude. So only 7 days. So many people they already do the calligraphy, and then our teacher going to open up a courses in order to nurture 500 brother and sister to have the calligraphy. And then later on we have the image that 10,000 people gonna to write about calligraphy at the same time. We have 10,000 brother and sister gonna to write down about the calligraphy at the same time. When we are very have a clear mental image in mind,
we have good source concepts, we have appreciations and gratitude. So, we just do it. We just do it. So our teacher said that when you have the time, so please learn how to write a calligraphy, because that is one of the requirements when you turn into the journey of mentor K37. So we're going to have 10,000 brother and sister to write the calligraphy at the same time to make the words a world record. So any regarding to the new methods to learn. So our teacher said that. So he going to create, activate, and nurture for the mentor calligraphy. Mentor calligraphy. So in our community, we have the calligraphy class. So you already received about the material expression of wisdom, that is the simplicity. So in these courses, our teacher going to share with us how we be able to have the material expression of wisdom. And today, our teacher share with us about the simplicity. Today's questions in the chat box relating to Sister Lungao. She asked our teacher, when her children ask her, why don't we say thank you instead of I am grateful for? So our teachers share that according to the how the little children understand about the things, so we're going to have our children to understand. So when you say thank you, so what is the inner stage of your inner beings? What's your feelings? And based on that, we're going to have our children to understand or distinguish between the thank you and grateful. So our teacher said that for today, we just, understand about the material expressions of simplicity. So our teacher going to take an example for us to understand about the simplicity. For example, when we are
talking about big carbon. So how many movements that we're going to have in playing the big carbon, and when we play with the energies of appreciations and gratitudes. So if we have those energies of appreciations and gratitudes, and we make pickleball become a really simple sport. Because we don't understand about all related short concepts. So in order to understand about the expression of materials of simplicity, so today we just learn until this moment, and tomorrow we gonna to have a conversation to understand about the materials. Because we can make everything in our lives, anything into our lives becomes really simple by we have a clear mental image in mind about what we are doing. We have the good source concept and also the appreciations and gratitudes in doing that. If we have maintained the same inner energy, so it's become very simple. So do you got what I mean? What I have just shared with you? So our teacher going to open the microphone so that we can say goodbye to each others. And we're going to see each other for the rest of our life. Thank you so much. And I also would like to acknowledge for the presence of Sister Minh Quyên, Sister Gemma, Sister Viviana, Jasmine, Sister An Trang, Sister Lê Lan Thư, and Brother Thiện Hiếu already set the time to listen to the sharing this evenings regarding to the expressions of materials of wisdom. Thank you so much. So if you have any lesson you would like to share, or if you have any questioning, we can have a few minutes to share with each others. Hello, my sister. Hello, my sister. Hello, I'm here. Hello. Good evening, everyone. Thank you so much. Thank you, Miss Hami. Em đang chuẩn bị bay một chuyến lớn, bay 3 ngày. Ngày mai, ngày kia, ngày Chủ nhật, trước khi thầy vào lộ trình 10 ngày. Congratulations. Jasmine giúp đỡ đó, em sẽ nghe lại cái file ghi âm buổi trưa ngày hôm nay, rất là quan trọng. Thầy chỉ điểm về cách để mà mình chia sẻ làm thế nào để mọi người có thể nhận được 3 hệ quy chiếu á. Thì mình đang hỗ trợ cho mọi người để thấu suốt 3 hệ quy chiếu chuẩn kiến tạo cuộc đời như ý á, nên là em nghe lại chỉ điểm của thầy á. Tại nếu như không là mình chia sẻ nhưng nó không tới nơi. Cho nên cái buổi trưa ngày hôm nay là vô cùng quan trọng. Em có thể nghe lại file ghi âm Mentor K36. Vô cùng quan trọng luôn. Nó là một cái tam giác hiện thực để giúp cho con người có thể thấu suốt được 3 hệ quy chiếu. Thầy vừa mới chỉ điểm trên lớp Master nội trú, thì trưa ngày hôm nay thầy đã chỉ điểm ở trên lớp Mentor 6 rồi. Nên là em lắng nghe lại buổi trưa ngày hôm nay để em nắm lại được cái cốt lõi. Để khi mà chúng ta đi chia sẻ giúp cho con người á, thì chúng ta biết là mình phải đi từ đâu. Và vì sao nó có cái sự khác biệt giữa cái việc mà thầy của mình chia sẻ với lại những thầy cô khác chia sẻ. Bởi vì là cái sơ đồ khái niệm nguồn của thầy, cái nhận thức của thầy á, nó có cái sự khác biệt. Thì cái đó là cái mà hôm nay thầy giải chiêu, thầy chỉ điểm ở trong lớp Master. Thì trước khi em bay tiếp những cái lộ trình tiếp theo thì em nên nắm cái cốt lõi này để em có thể giúp mọi người tốt hơn ha. Dạ vâng, em bên chị Hoài My. Chỉ khởi nghi vấn thôi, không có chỉ điểm, em tự ngộ đi. Có chị, em đang nghi vấn mấy ngày hôm nay, em cảm giác là giống như em đang nghi vấn cái gì là hôm sau thầy giảng cái đó liền đó chị. Ôi trời, hồi nãy chị thấy thầy nói cái 6 chữ vàng này chị giật mình luôn nè. Với lại hồi nãy là nói cái vụ hôm qua vừa mới chia sẻ luôn á.
qua mình vừa mới nói chuyện với nhau thì hôm nay thầy đã nói luôn á về cái phần thầy cô á. Vâng ạ. Giờ hồi sáng nay nè, hồi sáng nay lúc mà mình nói về cái chuyện thầy cô thì chị mới nói là ở trong cộng đồng của mình thầy cô nó rất là khác biệt á. Tối ngày nay thì làm rõ luôn á. Vâng. Ok, em khởi nghi vấn đi rồi em học nghe lại. Em trước khi em đi tiếp á, em nên dừng lại chút xíu để em nghe thầy để mình làm đúng tốt hơn. Vâng Tại ạ. vì trong mấy ngày hôm nay thì quý thầy cô trên nội trú cũng đang bay 3 hệ quy chiếu tối ngày sáng đêm ngày 3K và sau đó là thầy chỉ điểm. Vâng ạ. Ok. Hi, Miss Harmy. Can you talk about sick gone work? Yes, and you have a example for everyone. Thank you. You mean the sick golden words in action? Yes. You mean this one? You can talk about and you talk about example. Yes. Oh, in Vietnamese, right? Yeah. Có nghĩa And you là can talk English. Okay. For VB. okay, so I talk bilingual language for Vietnamese and English. Yeah. Có nghĩa đó là mình quan sát á, hồi nãy thầy có đưa ra đó là các cái thuật ngữ thế nào là sứ mệnh, thế nào là đam mê và thế nào là động lực sinh tồn á. Thì đối với một con người á, khi mà người ta quan sát người nào đó mà người đó có sứ mệnh, người đó có đam mê và người đó làm á không phải vì lợi ích cá nhân mà người đó làm vì 4 động lực sinh tồn. Ở đây có nghĩa là người đó làm bất kỳ một cái điều gì á thì người đó cũng nghĩ tới đó là lợi ích cho quốc gia, lợi ích cho tổ chức, lợi ích cho gia đình và cuối cùng họ mới sao? Lợi ích cá nhân. Có nghĩa đó là 4 động lực sinh tồn, đó là bản thân, gia đình, tổ chức và xã hội. Thì nếu như mà một người mà chúng ta thấy người đó có đam mê, người đó có sứ mệnh, người đó làm bất kỳ điều gì cũng vì 4 động lực sinh tồn mà làm, thì theo như cả nhà, mọi nguồn lực ở trong xã hội này có ủng hộ người đó không ạ? Biết ơn em à, biết ơn em. Mọi nguồn lực trong xã hội sẽ hỗ trợ cho người đó, sẽ tập hợp vào về người đó. Nếu mà mình dùng một cái từ gọi là dân gian, đó là sẽ đổ về người đó, sẽ đổ dồn về người đó để giúp cho người đó làm sao thực hiện được cái sứ mệnh, thực hiện được cái đam mê với cái việc mà người đó đang làm. Chẳng hạn như là chúng ta thấy rằng là người thầy của mình á, hiện tại bây giờ á, có phải là thầy đang sao chép ra 10.000 chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm không cả nhà? Chỗ này mình tương tác với nhau chút xíu để hiểu nha. Thì cái câu hỏi đặt ra ở đây đó là làm thế nào để mà mình có thể thấy một người có sứ mệnh, có đam mê và mình làm sao mình biết người đó làm cái gì cũng sao dựa trên 4 động lực sinh tồn mà làm. Làm sao đây? Làm sao mà mình thấy cái điều đó đây? Làm sao mình biết cái điều đó đây? Đúng không cả nhà? Dạ. Anh Hiếu ơi, anh thuận lợi thì anh tương tác với em nha, để anh nhận cái chỗ này nha. Anh muốn nói là 6 cái hành động á em, 6 cái hành động mà vui vẻ mà làm rồi gì đó. Thì em mới nói có nghĩa là mình lấy ví dụ và cụ thể. Mình phải xuất phát từ cái sứ mệnh và cái đam mê và cái động lực sinh tồn á. Một người mà người ta làm điều gì mà người ta cũng cảm nhận là người đó có sứ mệnh, người đó có đam mê và người đó làm vì 4 động lực sinh tồn á, thì mọi nguồn lực trong xã hội mới đổ dồn vào người đó để cho người đó hiện thực được cái sứ mệnh của họ, làm cái đam mê của họ. Thì á, thông qua hành động của người đó. Chứ làm sao bây giờ em đâu có nói anh đâu có nói với em là tôi có cái đam mê như vậy, tôi có cái sứ mệnh như vậy đâu có. Tại vì sứ mệnh và đam mê là do người khác người ta cảm nhận về mình mà mình đâu có nói được. Như vậy thì thông qua gì? Thông qua hành động của người đó mà những người xung quanh thấy được người đó có sứ mệnh, người đó có đam mê. Và thêm một cái nữa đó là khi làm bất kỳ điều gì người đó cũng nghĩ tới lợi ích của quốc gia, của tổ chức, của gia đình và của bản thân của mình. Đó chính là cái hành động của cái người đó thông qua cái hành động hàng ngày.
Thì ở đây á, thầy đúc kết ra cho mình đó là 6 chữ vàng trong hành động, thì mình cùng quan sát lại xem ha. Có phải là khi mà thầy làm về thầy sao chép về chuyên gia tư vấn luyện nội tâm, thầy là cái người khởi tạo, cái người sáng lập ra cái bộ môn chuyên gia tư vấn luyện nội tâm này luôn. Cái con đường này là con đường mới và thầy là cái người khai mở cái con đường này. Thì có phải rằng là mình nhìn thấy là hàng ngày có phải thầy rất là đơn giản để làm không? Một ngày á, từ sáng cho tới tối là thầy làm, là cái mình nhìn vô cái hành động của thầy á, để mình thấy thầy có sứ mệnh và thầy có đam mê, và thầy làm cái gì thì cũng làm vì 4 động lực sinh tồn. Cái đó là ý nghĩa của cái 6 chữ vàng trong hành động này á anh. Thì á, đối với một người mà người đó chỉ cần sao làm 6 cái chữ vàng này trong hành động thôi, thì tự khắc những người ở xung quanh người đó sẽ thấy người đó có sứ mệnh, người đó có đam mê và người đó có động lực sinh tồn. Thì em lấy ví dụ đi. Bây giờ á, có phải mỗi buổi sáng 3 giờ sáng là mình gặp nhau không? Cái sau đó á, 7 giờ tối mình lại gặp nhau để mà mình đồng hành trong cái dự án đó, là mình sẽ đồng hành để mà chia sẻ tri thức nhân sinh bằng tiếng Anh, đúng không? Có phải là mình cũng ứng dụng 6 chữ vàng trong hành động này không? Thì có phải là tự khắc là mình thấy mình có sứ mệnh không? Rồi cứ đúng ngày đúng giờ, cứ đều như vắt chanh, cứ đều như cơm bữa vậy đó, thì tới giờ là mình mở Zoom lên mình làm việc, cứ tới giờ là mình làm việc, và trong lúc mình làm việc á thì mình sẽ rất là vui vẻ. Có vui vẻ không? Có đơn giản để cùng nhau làm không? Có. Khi làm cười quá trời. Có nhẹ nhàng để làm không? Có sự tin tưởng khi làm không? Và mình làm có chu kỳ điệu thì có phải mình thường xuyên làm không? Và khi mình làm có phải mọi người rất là dụng tâm để làm không? Trời ơi, nhiều khi có một từ thôi mà ngồi coi như là lôi hết tất cả mọi công cụ phương tiện ra để có thể tìm ra được một cái từ phù hợp, đúng không? Có phải là mình đã dụng tâm trong lúc mình làm không? Như vậy á, là người trong xã hội khi mà người ta nhìn vô cái nhóm của mình á, có phải họ thấy mình có sứ mệnh không? Ồ, cái nhóm này có phải là rất là có một cái khao khát mong muốn tột cùng, đó là xuất khẩu triết lý vô tận gốc ra toàn cầu không? Chia sẻ cái tri thức này bằng ngôn ngữ Anh không, để cho những người mà có cái ngôn ngữ Anh trên thế giới người ta nhận được không? Đúng rồi. Thì phải thông qua 6 cái chữ vàng trong hành động này nè. Mặc dù mình không có nói nhưng mà mình đã làm 6 chữ vàng này chưa? Mình đã làm rồi. Và mọi người nhìn vô á, mọi người có thấy sứ mệnh không? Có thấy sự đam mê không? Không có đam mê, không có sứ mệnh làm sao 3 giờ sáng. Trong khi hàng ngày Hoài My 3 giờ sáng là đã bắt đầu lộ trình rồi. Rồi Hoài My còn tăng ca làm bài tập tiến sĩ giáo dục từ 12 giờ tới 1 giờ rưỡi nữa rồi Hoài My mới đi ngủ. Như vậy một đêm á, Hoài My chỉ nghỉ ngơi có đúng 1 tiếng rưỡi thôi đó cả nhà. Có nhiều bữa Hoài My học tới 2 giờ sáng, nghỉ 1 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà 3 giờ Hoài My vẫn vào Zoom, nhưng mà Hoài My vào Zoom Hoài My có vui vẻ không? Có. Có đơn giản không? Đó. Thì sao? Người ta sẽ thấy Hoài My có thể nói tiếng Anh để cho người ta có thể thấy mình có thể nói tiếng Anh để cho cái chị cái chị mình người cứ nước nói ngoài á, chị có thể đi, hiểu được luôn á. Dạ cứ nói xong tiếng Việt đi rồi nói tiếng Anh, không có gì phải vội hết trơn. Thì có phải là mình ứng dụng 6 cái chữ vàng này trong hành động thì người đó tự khắc sẽ thấy mình có sứ mệnh, có đam mê không? Nhưng mà ở đây á, nó có thêm một cái nữa mà chúng ta cần phải lưu ý, đó chính là cái điều mà chúng ta chọn để làm á, nó phải có cái ý nghĩa, nó tạo lập được giá trị cho xã hội, hướng tới cái lợi ích của nhân sinh á, tạo lập giá trị cho nhân sinh á. Chứ ví dụ như bây giờ là mình sao mình làm một cái việc xấu đi ở nhà anh Dung không, rồi mình cũng làm thường xuyên, mình cũng dụng tâm mình làm, nhưng mà nó xuất phát từ một việc xấu, thì như vậy thì nó không có được gọi là đam mê, nó cũng không được gọi là sứ mệnh. Đừng làm gì cũng phải áp dụng nguyên lý ánh sáng. Đúng, chính xác là như vậy đó. Đó. Ví dụ giống như là thư pháp gia, đúng không? Có phải có rất là nhiều người họ đang viết thư pháp ở ngoài xã hội không? Rất nhiều người luôn. Nhưng mà họ có sao chép được không? Và họ nói rằng là để mà trở thành thư pháp gia thì phải ABCD, coi như qua rất là 5 tháng, rất là nhiều công phu các kiểu thì mới trở thành thư pháp gia được.
Nhưng mà đối với lại thầy Trần Thanh Toàn của mình thì thầy nói rằng là chỉ sao cả nhà thầy muốn truyền trao cái thư pháp này để cho thế hệ trẻ đây, bởi vì đây là một cái nét văn hóa của người Việt, và thầy đúc kết lại thành những công thức, những cái điều rất là đơn giản để cho tất cả chúng ta ai cũng có thể viết được chữ thư pháp chân phương. Ở đây là chữ thư pháp chân phương nha cả nhà. Còn chữ thư pháp mà nó mang tính nghệ thuật, hoặc là những thư pháp mà nó mang tính tượng hình, hay là nó có nhiều cái thiên hướng thư pháp khác thì thầy không có phát triển theo hướng đó. Thì như vậy có phải đơn giản để sao chép cho rất là nhiều anh chị em không? Và hồi nãy thầy nói đó là 10.000 người sẽ cùng viết được thư pháp, và sắp tới thì có dự án để cho thầy bồi dưỡng cho 300 anh em để có thể trở thành mentor thư pháp, là có thể đi giúp cho người khác có thể làm sao chuyển giao lại cái thư pháp chân phương này, hay còn gọi là thư pháp từ tâm. Đó là cái nét chữ chân phương thôi, cứ viết đúng y như vậy đó, viết y chang như vậy đó, không vô là sẽ tập nét cơ bản như thế nào, rồi sau đó viết sao viết y chang vậy đó, coi như 10 người như một. Nhưng mà sau đó có phải rằng là trong những cái bối cảnh đó, có phải là mình hoàn toàn có thể viết ra được những cái bức thư pháp để mình đấu giá khi mà mình là doanh nhân không, hay là mình đi tham gia những cái hội nghị thượng đỉnh của quốc tế gì đó, có phải rằng là nó là một cái nét để văn hóa không? Và đặc biệt là ở bên Úc á, là chỗ cộng đồng WIT của Úc của mình á, là đã đưa cái thư pháp vào trong quốc hội luôn rồi cả nhà, đưa cái nét chữ thư pháp từ tâm này vào trong quốc hội. Ngon quá. Chính là chị Cù Thị Tuyết, chính là cô Hà Phi, chính là cô Linh Lê đưa cái thư pháp từ tâm này vào trong quốc hội của Úc rồi đó. Thì như vậy phải đơn giản chép không? Đấy, bây giờ Hoài My cũng sang ngồi đây nè, thầy nói cái chữ đơn giản hồi nãy đó là rõ hình, rõ khái niệm, đúng không? Rõ hình, rõ khái niệm, rồi sau đó là mình viết với sự trân trọng biết ơn. Thì hôm nay buổi chiều ngày hôm nay Hoài My vừa ngồi nghe nhóm 2 chia sẻ, mà Hoài My ngồi viết được một sách như vậy luôn á cả nhà, ngồi luyện được một sách thư pháp vậy nè. Thì theo như cả nhà, nếu mà Hoài My rõ hình rõ khái niệm như vậy thì sau 6 tháng Hoài My có thể đem cái phương pháp này đi chuyển giao được không? Hoàn toàn trở thành một thư pháp gia đó. Nhưng mà đó, trước mắt cái giấy đó mình sẽ dùng để cái giấy á, thì là những cái nào mà nó bị hư rồi đó thì mình lấy ra mình dùng. Ví dụ như những lâu lâu Hoài My viết cái này bị hư nè thì My tận dụng để viết vẽ nè, chứ lấy ở đâu. không ý nói là sau khi đã sử dụng rồi. Sau khi đã sử dụng thì Hoài My cứ xếp đóng đấy thôi, còn không thì mình bán lại cho những cái bên ve chai á, người ta tái chế giấy mà tái chế có sao đâu. Hay là biết carbon ở chỗ gần quá có cái chị đó đổi hộp dịch lộn á. Cái này ở trên Đà Lạt rồi, thì ở trên này có cái cách ở trên này không sao đâu. Trên này anh có biết là giấy trong viết xài là có nguyên một công ty người ta hỗ trợ rồi, có công ty của Viết Chiến là bên trưởng ban tài chính của Mentor 6 á, doanh chủ K36 á, Nguyễn Viết Chiến là có công ty giấy, và tất cả những cái giấy từ giờ cho tới trong suốt phần đời còn lại của thầy luôn á là Viết Chiến sẽ tài trợ hết. Rồi tất cả những giấy mà hiện tại bây giờ thầy cô bên master nội chú đang thực hành hàng ngày đây thì là Viết Chiến cũng tài trợ hết luôn. Khi người ta hiểu được hệ viết chiếu công đức phước rồi á, thì là người ta có những cái hành động hay lắm cả nhà. Cũng giống như gạo cái My cho thì em hỏi cái này khác, có nghĩa là số lượng mỗi lần đó là khoảng bao nhiêu gram á? Số lượng hả? Trung bình tháng đi. Trung bình tháng đi. Trung bình tháng. Cái này nó vô hạn anh ơi, vô hạn. Tại vì tụi em chia ra tập luyện những cái thực chiến nữa. Các chương trình thực chiến hiện tại bây giờ có 29 đầu cầu thực chiến đó anh. Wow. Nhưng mà hiện tại bây giờ hiện tại thứ bảy chủ nhật là có 29 điểm thực chiến cho các anh chị mentor K06, như ở tòa nhà West House rồi là 100 thầy cô mentor chiến á. Rồi, biết ơn cô Hoài My, biết ơn mọi người lắng nghe. Dạ. Cũng giống như biết carbon á, thầy nói là người ta có rất là nhiều cú phát bóng, nhưng mà thầy chuyển giao cái cú phát bóng này là nó có hiệu quả. Và cái cú phát bóng này á là cho dù sau này luật nó có đổi như thế nào thì cú phát bóng của thầy chuyển giao cho nó vẫn có giá trị. Và trong đó nó vừa bao gồm là độ chuẩn xác, tốc độ và sức mạnh.
Ồ, Cho nên là cái cú phát bóng mà thầy đang chuyển giao cho tất cả mọi người nó là trình phi ok. nhịp. Hoài My có thể share cái cú đó cho chị Hiếu coi thử. Thôi, vội gì? Anh nằm trong lộ trình bồi dưỡng mà anh vội gì? Anh lên đây nhận trực tiếp đi chứ hỏi gì? Thôi, bây giờ cho tham khảo đi. Lên trên group mà coi, video bỏ hết lên trên đó không chịu coi rồi ngồi đó hỏi. Nhưng mà chưa biết cái cú nào là chuẩn nhất của thầy. Thầy có một cú thôi, cho nên là thầy đánh chỗ nào thầy cũng đánh có mỗi cái cú đó thôi. Ok, đi ra câu hỏi mình. Buông bóng, chuyển trọng tâm, xoay hông xoay vai, kéo chân. Buông bóng, chuyển trọng tâm, xoay hông xoay vai, kéo chân. Chỉ có đúng một cú đó thôi. Và Yes. mình đánh bằng hình ảnh tâm trí chứ không phải là mình đánh bằng tay bằng chân gì đâu, mình đánh bằng hình ảnh tâm trí đó cả nhà. Hồi chiều này có một cú mà Thiên Hiếu làm được là nó vừa qua lưới và đi sát xuống đất luôn, bắt không được luôn, bên kia bắt không. Cái cú của thầy á là 160 km/h. Wow, vừa tốc độ vừa quy lực quá ha. Nhưng mà nó có sát lắm không? Nó chìm không? Anh lên đây rồi anh sẽ thấy được cái độ ổn định. Thầy chuyển hiện thực mà, anh lên đây đi, anh nằm trong đội ngũ bồi dưỡng mà anh lo gì. Nhưng mà hồi chiều anh đánh được một cú là nó xoáy mà nó đi chìm sát luôn mà đã bắt không được, bên kia bắt không được. Thì anh lên đây đi, thầy chuyển hiện thực cho. Lúc đầu mình đánh chuẩn xác là đánh như thế nào, rồi sau đó mình đánh tốc độ là như thế nào, đưa sức mạnh vô là như thế nào. Đúng rồi. Ở yếu tố tốc độ là Thiện Hiếu chưa đạt được, mà chỉ đạt được kỹ thuật với lại độ ổn định nữa. Khi mà anh thành công thức đúng rồi. Khi anh thành công thức anh mới độ ổn định, mà anh đánh bằng hình ảnh tâm trí á, anh mới độ ổn định. Còn với lại cái mặt vợt tiếp xúc với lại tất cả mọi thứ nữa, nên là thôi lên đây nhận hiện thực đi. Luôn ha. Cái cú đó là cú perfect luôn, toàn diện luôn ha. Dạ không có, thầy nói là người ta có rất là nhiều cú phát bóng, nhưng mà các anh chị cứ luyện cái cú này cho toàn. Cũng giống như là thư pháp vậy đó, có nhiều cái thư nhưng mà cái cú phát bóng nó lợi thế lắm đó nha, để giúp cho mình có thể giành cái thế chủ động ở trên sân. Thì cái đó là về tư duy rồi, cái đó về tư duy khi thi đấu rồi thì thầy sẽ chuyển giao riêng, nó có từng mảng từng miếng một mà mình đâu có nhập vô vậy được. Đúng rồi. Nó thuộc về tư duy mà. Tư duy thi đấu khi anh đấu một mình nó sẽ khác, anh đấu có bạn của anh có bồ nó sẽ khác chứ. Ok. Rồi bồ của anh là ai nữa nó lại khác nữa. Ví dụ như mình đánh đơn á, mình đang nói về đánh đơn á, năng lực đánh đơn nó tốt quá thì là bây giờ anh cứ từ tốn lên đây anh sẽ xem cách mà thầy đã đúc kết ra thành công thức, sau đó thầy chuyển giao từng bộ tay bộ chân, bước di chuyển một bước như thế nào, di chuyển hai bước như thế nào, và phải vô bộ chứ không chứ lúc mình bắt vội một cái mình quên bộ liền, mà mình quên bộ là nó mất ổn định liền. Nói chung là anh lên đây đi 10 ngày là thầy chuyển giao nhận hết mà, đâu có gì đâu phải vội. Ok, biết ơn cô Hoài My. Hoài My di chuyển lên hội trường, như hôm nay thầy kết thúc sớm nên thầy chỉ điểm hay gì á, nên Hoài My đi đây. Biết ơn cô Hoài My, biết ơn các cô lắng nghe. Chào cô An Trang. Biết ơn cả nhà. Dạ, biết ơn cô Hoài My. Chào cô, chào cả nhà. Biết ơn cả nhà. Sister Vivi, calling you by Telegram, okay? Vivi, I calling you now. Yes, thank you so much. Dễ thương.
Đang đâu? Đi ăn trưa không? Đi ăn điểm sớm? Hả? Đi ra chợ đi luôn. Hả? Rồi.